Sunday, November 15, you're watching the Midday Bilingual newscast on CRTV. Good afternoon, Cathy. Bonjour Gladys Assou, bonjour à tous. À la une de l'actualité de cette édition, dédicace du temple de l'Espérance de l'Église évangélique du Cameroun qui se tient en ce moment à Yaoundé. Cette cérémonie se déroule sous le thème ministère de la tolérance, de la réconciliation et de la restauration. À Douala, les mesures barrières contre le Covid-19 boudées par les passagers dans les agences de voyage malgré le dispositif présent. Nous ferons un tour dans ce journal. Et puis en Sport Cannes 2021, les Lions indomptables sont à Maputo au Mozambique. Depuis cette nuit, ils affrontent demain lundi le Mozambique dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires. Nous aurons en direct Germain Noël-Essengue, envoyé spécial de la CRTV à Maputo. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Hello and thanks for joining us. After 50 years of existence, the L'Église évangélique du Cameroun Central District 1 Cordongo 2 Parish dedicates its new temple of worship this Sunday. The ceremony, organized under the theme Ministry of Tolerance, Reconciliation and Restoration, is anchored on 1 Kings chapter 8 verse 13, which reads, "I have built a house which will be your dwelling place where you will reside eternally." The foundation stone was laid in 2004, and the event has been attended by some cabinet members and denizens of the EEC Cordongo locality. We stay on church activities. Christians of the Presbyterian Church in Cameroon this Sunday are celebrating the 63rd anniversary of independence from the Basel Mission. Commemorative services for the event are presently underway in congregations in and out of the country. At PC Simeon, the celebration is being presided by the parish pastor, Reverend Emmanuel Masok. The moderator's message on the occasion will be read to the faithful, while an anniversary cake will be cut at the end of the event. Be sure to get updates in our news editions that follow. Again, faithful of the Presbyterian Church in Emana and Nyom are also taking part in Eucharistic service that marks the 63rd anniversary of the church. The service is jointly officiated by Reverend Pastors Jo Kevin and Lamsin Sebo. They are calling on the Christians to persevere in faith and stand by their Creator's side at all times. Well, happy feast to all Presbyterians. On to something else, the 2020 International Summit of Board of Directors and Staff at the Pediatric Adolescent Treatment Africa took place in Yaoundé under the theme Reaching Goals and Rebuilding on the Front Lines of Pediatric and Adolescent HIV Service Delivery during COVID-19. This year's edition, held via a centralized virtual hub, was focused on overcoming COVID-19 related setbacks on HIV-positive children. Victor Siga reports. The COVID-19 pandemic has overshadowed other diseases like the HIV/AIDS, leading to a more precarious situation among the vulnerable groups. The collaborative meeting by the faith-based care organization aimed at identifying gaps and amplifying breakthrough strategies. It's a summit which brings together stakeholders in pediatric and adolescent health. This summit was necessitated by the challenges posed by COVID-19 to the delivery of pediatric and adolescent health care. To reach the set objective, they are working hand in glove with the Ministry of Public Health. We emphasize on adolescent and infant living with HIV because they are the poor target among our general population where the care is still low. We disaggregated our data so that we can easily capture adolescent or infant living with HIV in Cameroon. The overall goal is to enable children and youngsters with disabilities to become fully included in society.
Merci de suivre le 12h sur la CRTV. Un culte d'action de grâce en faveur de la dédicace du temple de l'Espérance de l'Église évangélique du Cameroun se tient en ce moment sous le thème ministère de la tolérance, de la réconciliation et de la restauration. Le culte est célébré par le révérend pasteur Mathiké Ngomé et Bénézer, en présence remarquée des membres du gouvernement qui sont venus prendre massivement part à cet événement. Et on va rester dans le cadre de la religion. Ce dimanche, la Presbyterian Church Cameroun célèbre ses 63 ans. Pour commémorer cet anniversaire, les fidèles de la PCC des Manas à Yaoundé se sont joints à ceux de Niom pour une célébration artistique qui se tient en ce moment même. Le culte est dit conjointement par les révérends pasteurs Njo Kevin de Niom et Lamsi Saibou. Ils ont demandé aux fidèles de persévérer dans la foi et de rester aux côtés de leur Créateur en tout lieu et en tout temps. Hier déjà, des matchs de football, volleyball et handball se sont déroulés dans le cadre de ces activités. Et on va rester dans le cadre de la religion. Le diocèse des Eka a un nouvel évêque. La nouvelle du pape a été annoncée aux fidèles catholiques par l'archevêque et métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda. C'était hier samedi à la cathédrale Notre-Dame Fatima des Eka. Les chrétiens ont accueilli l'annonce avec joie et formulent déjà des attentes vis-à-vis de la poursuite de la pastorale. Augustin Guizana. La cathédrale Notre-Dame de Fatima et l'ensemble du diocèse des Eka, resté orphelin à la suite du décès de Monseigneur Dieudonné Bogmis, a un nouvel évêque. Le décret papal est tombé à la satisfaction de l'administrateur diocésain. Donc nous avons attendu et avec la grâce de Dieu, nous avons eu notre nouveau pasteur. Et vraiment, c'est avec un cœur plein de joie et surtout d'allégresse que nous l'accueillons. Nous sommes très contents d'avoir l'évêque nouveau. La nouvelle était attendue au regard des défis qui interpellent l'Église catholique romaine à Ezeka. L'événement qui a ouvert l'intérim, la mort subite de notre père évêque, ça a été vraiment un choc pour nous tous. Et puis il fallait affronter le défi de l'organisation des obsèques. Après, le défi de la gestion du diocèse. La jeunesse est l'Église de demain. Il faudra relever cette jeunesse. Le permanent dialogue entre le pasteur qu'il est et les chrétiens. Le diocèse des Eka, créé en 1993, voit nommer son troisième évêque. Révérend Père François Achille Yabi remplace Monseigneur Dieudonné Bogmis, décédé en 2018. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Now, the Congolese Foreign and the International Relations Institute of Cameroon have signed a partnership agreement. The agreement enables the School of Diplomacy to specifically train diplomats from Congo in specialized fields. Charles Ebone reports. Over the years, the International Relations Institute of Cameroon has trained so many diplomats from the Congo Republic. But to enhance the regional cooperation between Cameroon and the neighboring country, a partnership has been signed between the International Relations Institute of Cameroon and the Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation, and the Congolese diaspora to foster development, especially in the educational domain. Signed here in one of the halls of the Congolese Ministry of Foreign Affairs, Cooperation, and the Congolese diaspora on behalf of the country by the country's Secretary General of that ministry, Sylvestre Cyprien Manima, and on behalf of Cameroon by the Director of the International Relations Institute of Cameroon, Daniel Ubeng Ndongo. The partnership stipulates that the International Relations Institute of Cameroon will offer specific refresher courses for diplomats from the Congolese Republic, as well as training in various fields such as diplomatic internship and masters in international relations.
the partnership agreement between the International Relations Institute of Cameroon and the Congolese Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation, and the Congolese diaspora falls within the framework of the strengthening of regional cooperation among ECAS and CEMAC member countries, but particularly between bilateral relations of Cameroon and Congo. Some 13 higher education staff have successfully braved the examination to rise to the ranks of associate and full professors. The examination in its 20th edition, known in French as Agrégation, went on in Congo-Brazzaville. It is organized by the African Malagasy Council for Higher Education, known by its French acronym as CAMES. Alphonse Abongwa Achu reports on the return of the laureates. The nation welcomes its latest associate and full professors. They went to Brazzaville, Congo, defended academic research works before a panel of international jury from Africa and Madagascar to back home the prestigious accolades. One peculiarity, Team Cameroon stood out of the crowd. Congratulate them because it was a very, very tedious exam and they did very well with the adversity they met there, because you remember there were so many countries and our fellows were very, very representative. The 13 new professors are specialists in different areas of medicine. Amongst them, the first ever military medic, 51-year-old now Colonel Professor Koki Godefroy. Also peculiar this year, the first ever woman of English language expression in the examination exclusively for French-speaking academicians. We couldn't make 100%, but we are happy with what we made. I'm sure we made over 80% success rate, so we are very happy with that. We are also happy given the fact that the ophthalmologists, the specialty of ophthalmology, were 4 candidates and all the 4 made it, which was wonderful. 18 candidates went in for the crucial exam and 13 of them made it triumphantly. Well, they have made Africa proud, and Cameroon in particular. The Ministry of Labour and Social Security and the Ministry of External Relations have signed a convention to boost the training of persons across Africa on administration at the Central Administration School, CRADAT. Minister Gregoire Owona, who is also the president of the Board of Directors of CRADAT, signed for the ministry, while Lojun Bella Bella signed for the Ministry of External Relations. Charles Sebune once more. Yaoundé has been the headquarters of the Africa Regional Center for Labor Administration, created in 1969, amongst other objectives, to ensure quality training on labor employment, vocational training, occupational health, child labor, and human resources, with 18 member countries. This new legal instrument, characterized by a up-to-date content and tailored to help us achieve our shared ambitions. The purpose of today's ceremony is in accordance with the full pass conferred by the head of state to affix the signature of the government of Cameroon, represented by the Minister of Labour and Social Security, on the Convention on the revised statutes of the African Regional Center for Labour Administration. Will be implemented against a backdrop where member countries express a growing need for high-level expertise in the field of industrial relations and social security. The solemn event also aimed at boosting other member countries to sign and ratify the said convention in order to speed up its entry into force. Et maintenant, parlons du Covid-19. Les agences de voyage font face à la réticence des passagers à Douala. Un relâchement est observé en ce qui concerne le port du masque de protection. Pourtant, des protocoles sanitaires sont installés dans la plupart de ces agences par les promoteurs, mais qui reçoivent malheureusement de l'indifférence. Napoléon Bonaparte de son à Douala. Dans les agences de voyage, le port du masque semble avoir été relégué dans les oubliettes, du moins en apparence côté passager. Les voyageurs conscients sont rares. Nous portons le masque pour éviter la maladie, le coronavirus, puisque en Europe,
On dit que cette maladie a repris avec force et nous évitons d'être contaminés de peur que nous puissions mourir comme les innocents qui meurent en Europe. C'est pour ça alors que nous portons le masque. Sur 8 agences de voyage visitées, seules 2 ont installé un protocole sanitaire facultativement respecté par les uns et les autres. On désinfecte toujours les bus à chaque départ. Il y a un robinet là avec un savon. Il y a le poste de contrôle de l'émouvement qui est très exigeant en ce qui concerne le port de masque. On prévient également les passagers à chaque départ. N'importe qui doit se munir de son cache-nez. Une pratique relative qui tranche avec les beaux discours plus ou moins réels des responsables. Il n'y a pas de relâchement. On continue toujours à suivre le même protocole comme au début. Lavage des mains, le port de masque, que ce soit les clients qui vont dans nos bus, nos agents de comptoir. C'est une exigence chez nous. Les clients sont obligés de porter leur masque. Quand vous n'avez pas de masque, vous n'embarquez pas dans nos bus. Globalement, à Douala, le coronavirus a été banalisé. La crainte de la pandémie étant devenue une exception. En tout cas, le Covid-19 est encore bel et bien présent au Cameroun. Et dans un autre registre, la mairie de Bokito vole au secours des écoles de cet arrondissement situé dans la région du centre. Un important matériel didactique sanitaire et de propreté a été remis aux 46 écoles primaires publiques vendredi par le chef de l'exécutif communal dans le cadre de la décentralisation. Voyons cela avec Évariste Eyenga. L'aménagement urbain est l'une des priorités de la commune de Bafia. La mise en valeur des bâtiments historiques, la création des espaces verts, le développement des activités récréatives et touristiques et aussi l'amélioration des conditions de vie des populations. Les populations doivent comprendre que lorsqu'ils dépensent un franc de leur argent, cet argent n'est pas une dépense, mais une contribution pour l'amélioration des conditions de vie. Ainsi, en a décidé le conseil municipal de la commune de Bafia, réuni en session ordinaire le 12 novembre. La commune s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs. Un budget d'1,130 800 000 francs CFA a été adopté, dira Félicité Marthe Zintiem Abodio, le maire de la ville. La plus haute autorité locale voit ces projets d'un bon œil. Je suis vraiment satisfait parce qu'ils sont intéressés aux problèmes que les populations de Bafia ont. Les populations sont en droit d'espérer vivre de nouvelles réalités marquées par un développement tous azimuts de la ville de Bafia. Dans la ville de Garoua, c'est dans la région du Nord, quelques couches défavorisées ont reçu des appuis matériels d'une valeur de 2 millions de francs CFA. C'est une initiative de la mairie de Garoua 3e dans le cadre de la décentralisation également. Abdoulaye Djaïdo à Garoua. La commune d'arrondissement de Garoua 3e, essentiellement située en zone rurale, fait face à la paupérisation croissante de ses populations, surtout les couches vulnérables. Et dans l'objectif d'inverser la donne des indigents, 32 au total ont reçu des appuis financiers, des appareillages complets, des produits vétérinaires et des chèvres gestantes pour une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Ce don, issu des fonds propres de la commune et des crédits transférés dans le cadre de la décentralisation, a suscité la satisfaction et la gratitude des bénéficiaires. Bien infiniment merci à la commune et au gouvernement. Je suis très content, je n'ai pas la force de faire ceci, cela. Le maire de la commune d'arrondissement de Garoua 3e, face aux sollicitations grandissantes des populations, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons pensé de leur remettre un capital animal qui leur permet de les multiplier et de régler leurs difficultés au jour le jour. Dans le projet de budget 2021, cette municipalité, avec le concours du ministère des Affaires sociales, envisage l'élargissement de la prise en charge aux élèves indigents. Well, today is Sunday, and if you are wondering on where you can go for a retreat before the end or the year ends, we propose you visit God's Finger. It is a site which serves for pilgrimage and a shrine for ancestral rites by locals in Mount Turao in the far north region. Ayokjon Ashu is our guide to Mount Mesengal. The locality of Monturuwa in Mayokani division, predominantly inhabited by the Gizigas, is reputed for its captivating outlook, spiced with a mountainous surrounding. Prominent is the Mesengal Highland, with rocks and stones which leave no visitor or tourist indifferent.
at its peak, is what the people refer to as God's finger. Our forefathers named it God's finger because they believe it is the very essence of the settlement here. It is a legacy from generation to generation. Shaped like the index finger, this marvel of nature is tagged with symbolism, mystery, and even superstition, as locals perceive it beyond a geographical feature. If you are not a native of this land, you absolutely need to be accompanied to go up the hill to see the God's finger. And when returning, you don't look behind, else you offend the guardians of the land. We conduct rites here to employ for rainfall and protection. Although God's finger has just a height of barely 6 meters, no one, not even the natives of Muturuwa, have ever dared to get to its level for fear of defying God and the gods. A mystery to be relished just with the eyes. Interesting report there by Ayuk John Ashwin Montura. Well, we have signals reaching us that Kylian Dadefoin with his guests are getting set for today's edition of Press Hour over in Studio 4. Let's now join him to know more about what is on today's agenda. Hello, Kylian. Yes, Clarice, good day to you, good day to all our viewers. We are already set here in the Studio 4 of the Production Center at Mbalatu with 2 topics ready: 2016-2020 government's response to crisis in Northwest and Southwest. We're also going to look at COVID-19. There are controversies surrounding the illness, including Cameroon, and one of them is the fact that there are fake results that people have, and they're bringing themselves into our country. We do not know whether they are infected or not. Those are the topics we're going to treat today. Our panel is rich. We have Mr. Fru Jonathan. He is the Chargé de Mission Central Committee of the CPDM. We have Denis Kemlemo, National Communications Secretary of the SDF. We also have 2 journalists with us this press hour. Victor Cham, publisher, Municipal Updates, and we will soon have Aben Jembande, head of the Political Service CRTV national station. And that's what we have for you as menu on Press Hour today. Gladys, ladies and gentlemen, the appointment, take it in just about 7 minutes when it will be 12:30. Over to you. Exactly, Kylian. Take a rendezvous for 12:30 after the news. Well, in sports, Cameroon's indomitable Lions have arrived Maputo ahead of the day for the qualifying match of AFCON 2022 against the Black Mambas of Mozambique this Monday. The team arrived Maputo early this morning and will have a training session later today ahead of tomorrow's encounter. CRTV special envoy to Maputo, Mozambique, Simon Lionga, reports. After close to 7 hours airborne from Douala, the indomitable Lions of Cameroon finally touched the tarmac of the Maputo International Airport above midnight with moderate temperatures. The delegation of 50, headed by the first Vice President of FECAFOOT, Abubakar Alim Konate, was happy to get there, but little did they know they were far from the end of their worries for the day. At the reception area, only 1 security control point was operational. The host federation was standing helplessly at the side, and the players and others had to stand around for close to 2 hours to be given clearance into the city. Countenances changed, tempers even fled, as the atmosphere contrasted greatly with that of the takeoff from home. First, it was a 5-hour 30-minute flight to Harare on board a special Cameco plane, a journey full of conviviality and exchange between the delegation members. At the refueling stopover in Zimbabwe, the 2-hour wait on board was made light by the ambience in the aircraft. C'est bien ce que tu manges là? Capitaine Junior, capitaine équipe Espoir, capitaine équipe A'. Et bientôt. Ça veut dire que tu prends le capitaine de l'équipe senior. Faut pas dire ça comme ça. Faut pas dire ça. Despite the jokes and light mood, the objective of the team's stay in Mozambique remains intact. This game is going
going to be different game, I think, because already played there, them home, then no, they know how we play, you know? And I think they're going to come a little bit more to session, then to push it, then I think going to be different, but it's also good for you because you want them to come out, then maybe we will have more space to play. This Sunday, Tony Conceição, the coach, will be part of the official pre-match press conference while the players train at 5 p.m., same time as the game kick-off on Monday. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, les Lions indomptables sont arrivés cette nuit à Maputo au Mozambique. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers affrontent demain lundi à 17h les Mambas du Mozambique. Retrouvons sur place Jean-Manuel Essengue, envoyé spécial de la CRTV pour le reportage. Il est un peu plus de 0 heure ce dimanche lorsque le Boeing 733 de Cameco atterrit sur le tarmac de la Lorenzo Marquez Airport de Maputo. Le thermomètre affiche 28 degrés. La délégation camerounaise par Alim Konaté, vice-président de la FECAFOOT, foule le sol mozambicain. Elle est forte de 52 personnes, dont 23 joueurs. On se serait attendu que les formalités de débarquement et de sortie d'aéroport soient facilitées en cette heure tardive. Que non, la guerre psychologique commence. Les Lions sont soumis après de 2 heures de temps de torture de checking. Un seul officier mozambicain est commis à la tâche pour une 50aine de personnes. Quelques voix s'élèvent, mais elles sont sans effet. Et pourtant, le voyage entre Douala et Maputo aura été paisible dans le gros porteur. Soit 6 heures de vol dans la détente, les anecdotes et les sujets de blagues. Hey, Gabi, c'est bien ce que tu manges là? Ambiance exprimée différemment par les plus jeunes. Ça se passe bien, j'essaie de prendre du plaisir avec ses grands frères et d'apprendre de Dieu chaque jour. Et je suis content d'être là. Il faut que je continue à être bon. Pour travailler aussi. Parce que je sais que c'est toujours un honneur de jouer pour le pays. L'encadrement technique s'est également prêté au jeu. Regardez là-bas, ça c'est quoi ça? Ce dimanche, matinée libre avec conférence de presse en mi-journée. Séance de reconnaissance du stade à 18h au stade national des Zimpeto. Cet accueil froid va plutôt booster le moral des quintuples champions d'Afrique. C'est lundi face aux Mambas qui n'ont jamais pris le dessus sur le Cameroun. Très belle ambiance au sein de la tanière des Lions indomptables. La rencontre Cameroun-Mozambique prévue demain à 17h heure du Cameroun à Maputo. Merci beaucoup de votre fidélité au programme de la CRTV. Ce journal s'achève. Bonne suite des programmes. À demain. À demain, Cathy. Up next is Press Hour with Kivyanda. Stay tuned. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. CRTV News, ici, toute l'info.